Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Look back. Вітаю вас на уроці повторення вивченого матеріалу за першою темою It's Your Life. Сьогодні ми працюємо на таких сторінках нашого підручника. Сторінці 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 та 53. Task 1. Page 46. Work in pairs. Попрацюй у парах. Ask and answer about your partner's plans. Поговоріть про плани свого напарника. You, your partner, have had some ideas. Get away, some shoes, this evening, Spain, fish, to a restaurant tomorrow. Давай розберемо зараз з тобою питання. Where are you going for your holidays next year? I'm going to Spain. Where are you going tonight? Куди ти йдеш сьогодні ввечері? So, I'm going to a restaurant tonight. Where will you see Anne again? Коли ти побачиш Anne знову? I will see Anne tomorrow. What are you going to buy when you go shopping? I'm going to buy some shoes when I go shopping. What are you doing at the weekend? Що ти робиш на вихідних? Використовуємо present continuous для передачі майбутнього часу. I'm going to the theater at the weekend. When are you going to phone John? I'm going to phone John this evening. От у нас є цей вираз. What are you going to have for dinner tonight? Що у тебе буде сьогодні на вечерю? I'm going to have fish tonight. Okay, complete your own questions and answers. Exercise 2. Давайте з вами згадаємо порівняльні конструкції SS, які вже стали фразеологізмами. Match the words to make up a simile. Use them in sentences of your own. А потім ще тобі необхідно буде ввести ці вирази у власні речення. As like as two peas. So, Tom and Nick are twins. They are as like as two peas. Вони схожі, як дві горошини. As silent as a grave. Ну, дуже гарне порівняння, звичайно. Окей. Тиха, як могила. As hungry as a bear. Голодний, як ведмідь. So, I was so hungry, I was as hungry as a bear. As busy as the bee. Зайнята, як бджілка. I'm cooking dinner, so I am as busy as a bee. As clear as the day. Зрозуміло. He is a clever guy, so it is as clear as the day. As white as snow. Білий, як сніг. Her skin was as white as snow. As gold as the hills. My granny is as old as the hills. As good as gold. У гарному настрої. So my teacher was as good as gold. Права третя. Read the words and say what kind of people make good, true friends. Прочитай слова і скажи, яка характеристика людей робить їх гарними друзями. Отже, у нас є positive and negative features. І так, faithful. Також перекладається як чесний, правдивий, тобто це positive. Selfish – егоїстичний, negative. Attentive – уважний, positive. Friendly – товариський, positive. Honest – чесний, positive. Devoted – відданий, positive. Thoughtful of others – думає про інших, positive. Boastful – хвалькуватий, це негативний. Heartless – безсердечний, негативний. Kind-hearted – з добрим серцем, позитивна. Unselfish – не егоїстичний, ну це добре. Brave – хоробрий, good-looking – симпатичний, hardworking – працелюбний, cheerful – веселий. Це також positive. Lazy – лінивий, неправильний, це не підходить нам до positive, це negative feature. Untruthful – йому не можна довіряти, також це negative. Pessimistic – песимістичний. Reliable – надійний. Understanding – розуміючий. Jealous – зависливий, ревнивий. Fair – справедливий. Complaining – скиглій, той, що постійно на щось наріка. Amusing – кумедний. So, positive. Faithful, attentive, friendly, honest, devoted, thoughtful of others, kind-hearted, unselfish,
brave, good-looking, hard-working, cheerful, reliable, understanding, fair, and amusing. Ну і усі останні у нас negative features. Selfish, boastful, heartless, lazy, untruthful, pessimistic, jealous, and complaining. Exercise 4. Do the questionnaire and test yourself to find out if it's easy to be a good friend. Пройти це опитування і потім у відповіді ти зрозумієш, чи легко тобі знайти друга. Can you be a real friend? Чи можеш ти бути справжнім другом? 1. Your friend wants to borrow your new computer game, but you don't want to give your CD to anyone. What do you say? Твій товариш хоче взяти у тебе нову комп'ютерну гру, але ти не хочеш давати нікому свій диск. Що ти говориш завжди? Sorry, but I don't like to give my CDs to anyone. Вибач, але я не хочу давати, не люблю давати комусь свої диски. Yes, of course, так, будь ласка, тримай. Buy your own CD. Придбай свій власний диск. Друга ситуація. Your friend made a new acquaintance and tries to introduce his new friend to you. Твій товариш познайомився з іншою людиною і хоче її представити тобі. Що ти зробиш? Do it easily. Сприймеш це дуже легко. Pretend you feel good and feel jealous. Будеш давати, що все добре, але будеш ревнувати все одно. Say you don't want to make the acquaintance. Скажеш, що ти не хочеш знайомитися з його новим товаришем. Третя ситуація. You're at home and feel tired. Ти вдома і ти втомлений. Your friend phones and asks you to go out. Твій товариш телефонує і просить тебе вийти на прогулянку. Що ти зробиш? Go out easily. Легко вийдеш на прогулянку. Explain that you are tired and say no. Скажеш, що ти втомлений, скажеш ні. Explain you are tired and invite him to come to your place. Поясни, що ти втомлений і запросиш його до себе додому. So, and the last situation. You are very busy at the moment. Зараз ти дуже зайнятий. Your friend phones and tells he needs your help. Твій друг телефонує тобі і говорить, що йому потрібна твоя допомога. Що ти зробиш? Hurry up to your friend. Поспішиш до свого товариша. Explain that you are busy, but in an hour or two you'll visit him. Поясниш йому, що ти зайнятий, але за годину чи дві ти відвідаєш його. C. Останнє. Make an excuse and explain that you don't like when someone interrupts you in a work that is important to you. Ти вибачишся і поясниш йому, що тобі не подобається, коли хтось перериває тебе в роботі, яка для тебе дуже важлива. So now, what's your score? Підрахуй відповідно бали, які ти отримав за відповідні відповіді. Ну і результати. Якщо ти набрав від 6 до 8 поінтів, you're a real friend, ти справжній товариш, you are kind and helpful. Якщо ти набрав від 3 до 5, you can be a good friend, but try to be less selfish. Ти можеш бути гарним товаришем, але будь менш егоїстичним. Ну і останнє, звичайно, oh ні, you're too selfish, ти занадто егоїстичний. Friends are important in everyone's life. Друзі важливі у житті кожного. If you want to have a real friend, you should be more helpful and kind to others. Якщо ти хочеш мати справжнього товариша, тобі варто бути більш добрим і намагатися допомогти іншим людям також. So, I hope that all of you are real friends. Вправа 5. Speak on the theme friendship as I see it. Поговоріть на тему дружба, як я її бачу. Попрацюйте у групах. The following questions will help you. Дані питання допоможуть тобі. How does a friend differ from an acquaintance? Чим товариш відрізняється від просто знайомого? Do you have a true friend? Чи є у тебе справжній товариш? Do you think a man can have only one or many true friends? Чи ти гадаєш, у людини може бути лише один чи багато справжніх друзів? What about you? Як у твоєму випадку? What do you have in common with your friend? Що у тебе є спільного з твоїм товаришем? Views, погляди, interest, інтереси, taste, смаки, way of thinking, спосіб мислення, or a way of life, спосіб життя. In what way do you differ from your friend? Яким чином ти відрізняєшся від свого товариша? Do you think your friend will come to help you when you are in trouble? Чи ти гадаєш, чи прийде твій товариш до тебе на допомогу, коли ти будеш у тебе будуть проблеми? What kind of a boy, girl is your friend? Яка дівчинка або хлопчик твій товариш? Describe him, her. Опиши його, її. How long have you been friends? Як довго ви вже товариші?
What does friendship mean to you? Що значить для тебе дружба? What can you advise a person who has no friends and feels lonely? Що б ти порадив людині, у якої немає друзів і яка почувається одиноко? Тобі просто необхідно дати відповіді на ці питання, які я для тебе вже переклала. Права 6. Сторінка 49. Write sentences about some of your family members. Напиши речення про деяких членів своєї родини. Просто дай їм характеристику. My sister Tina is serious and hardworking. She always does well at school. Вона завжди добре в школі працює. My brother Ted is shy, but he is also very clever. У мене брат Тед сором'язливий, але також він дуже розумний. My friend Paul is very popular. Мій друг Пол дуже популярний. He's got a lot of friends. У нього багато товаришів. Напиши про своїх братів, сестер, можливо, про своїх батьків. Дай їм характеристику. Прикметники дані ми вже з тобою вивчили. Вправа 7. Read the text and find the answers to the following questions. Прочитай текст і дай відповіді на дані питання. Використовуй свій словник. Ну що ж, давай з тобою прочитаємо текст. Many teenagers have the energy to play computer games until late at night, but can't find the energy to get out of bed in time for school. Багатьом підліткам вистачає енергії грати в комп'ютерні ігри до пізньої ночі, проте не вистачає енергії, щоб вчасно встати до школи. Is it just laziness or is it something more? Це просто лінощі чи це щось більше? New research suggests that the reason for such behavior may be the hormonal changes of puberty. Нові дослідження вказують на те, що причиною такої поведінки можуть бути гормональні зміни підліткового віку. It could be the hormones that stop teenagers from going to bed early and make them sleepy in the morning. Можуть бути що саме гормони не дають підліткам рано заснути, а вранці роблять їх сонними. One thing is for certain. Sleep is extremely important for teenagers because it is while they are sleeping that they release a hormone that is essential for their growth. Впевнено можна сказати лише одне, що сон надзвичайно важливий для підлітків, бо саме коли вони сплять, в них виділяється гормон, необхідний для росту. They need more sleep than both children and adults. Вони потребують більше сну, ніж діти та дорослі. At night, our body produces the darkness hormone melatonin, which helps us to fall asleep. Вночі наш організм виробляє гормон темряви, мелатонін, який допомагає нам заснути. Most adults start to produce melatonin at about 10 p.m. Більшість дорослих мелатонін починає вироблятися у більшості дорослих близько 10 години вечора. Research has shown that teenagers start to produce the hormone at 1 a.m. Дослідження ж показало вже, has shown present perfect, що тінейджери, підлітки починають виробляти цей гормон у першій годині ночі. In other words, teenagers are being kept awake by their bodies, and there is not much they can do about it. Дослідження показало, що в підлітків він починає вироблятися у першій годині ночі. Іншими словами, підліткам не дає заснути власне тіло, і вони не в змозі з цим нічого подіяти. The fact that they play computer games and watch television late at night stimulates the brain even more and makes it harder for them to fall asleep. І те, що вони грають в комп'ютерні ігри і дивляться телевізор до пізньої ночі, стимулює мозок навіть більше і примушувати їх заснути. Ускладнює процес засинання. Whatever the reason, most teenagers do not get enough sleep. Якою б не була причина, але більшість підлітків отримують недостатньо сну. This results in bad moods and sometimes depression. В результаті у них поганий настрій і інколи є депресія. In America, some schools have decided to start their classes later in the morning to give their teenagers some extra time in bed. В Америці деякі школи вирішили починати свої заняття пізніше вранці, аби дати додатковий час підліткам поспати. They noticed their students did much better in class when they did not have to get up early. Вони помітили, що учні стали вчитися краще, коли вони не прокидаються рано.
So, why is sleep important for teenagers? Чому сон такий важливий для підлітків? So, while the teenagers sleep, they release a hormone, and this hormone is responsible for their growth. What is typical of many teenagers? Що типічно для багатьох тінейджерів? Playing computer games and watching television late at night make it harder for teenagers to fall asleep. So this fact is typical for many teenagers. What does new research suggest? Що пропонує нове дослідження? New research suggests that the reason for such behavior may be the hormonal changes of puberty. Puberty – статевого дозрівання. Puberty. What is melatonin? Melatonin. Melatonin is the darkness hormone which helps us to fall asleep. When does the body of a teenager start producing melatonin? Коли тіло підлітка починає продукувати мелатонін цей? At 1 a.m. о першій годині ночі. What's the result of that? The result of that is that teenagers are being kept awake by their bodies till late at night. What have some schools in America decided to do and why? Що більшість шкіл в Америці вирішили зробити і чому? In America, some schools have decided to start their classes later in the morning to give their teenagers some extra time in bed. Okay, so very interesting information. Exercise 8. Ask your friend and report back to the class. Ну, а тепер запитай свого товариша, напарника, і, будь ласка, розкажи класу. Do you usually go to bed late? Ви зазвичай лягаєте спати пізно. Yes, I do. No, I don't. Is it hard for you to get out of bed in the morning? Чи важко для тебе прокинутися вранці? Yes, it is, або no, it isn't. Do you play computer games or watch TV late at night? Чи граєте ви в комп'ютерні ігри, або дивитесь телевізор пізно вночі? Yes, I do, no, I don't. Are you often in a bad mood in the morning? Чи часто ви в поганому настрої вранці? Do you think your classes start too early in the morning? Чи ви вважаєте, що ваші заняття починаються занадто рано вранці? Я думаю, що багато скажуть yes. Yes, I do. What would be a good time for you to start school and why? Який час був би гарним для тебе, прийнятним для тебе, аби починалися заняття? 10 or 9:30 would be good for you maybe. Дай відповідь на останнє питання розгорнуто. Вправа 9. Сторінка 51. Listen and read, then discuss in class. Прослухай, прочитай, а потім необхідно обговорити в класі. Teacher and Ellison. Діалог між вчителем та Ellison. What's wrong, Ellison? Що не так, Ellison? I have a headache. Headache – головна біль. У мене болить голова. Did you have anything to eat before school? Чи ти їла щось перед школою? I overslept and had no time for breakfast. Я проспала, і у мене не було часу на сніданок. I watched a late movie on TV last night. Дивилася вчора допізна фільм по телебаченню. You should eat something in the morning and you shouldn't stay up so late on a school night. Тобі варто їсти щось вранці, і не варто залишатися допізна перед тим, як іти в школу. I know, but my headache is getting worse. Я знаю, але у мене голова болить дедалі більше. Why don't you go to the canteen and have something to eat? Вчитель дає пропозицію. Чому б тобі не сходити до столової і не з'їсти щось? I can't really. Не можу. I think I have a temperature too. Гадаю, у мене є ще і температура. Well, you'd better call your parents and go home. Ну, тоді тобі краще зателефонувати батькам і йти додому. Окей, добре. Запам'ятай, remember, як можна дати пораду. You should take an aspirin. Тобі варто прийняти аспірин. Should – це як порада. Перекладається модальне дієслово. Why don't you eat something? Чому б тобі щось не з'їсти? Це у нас йде у діалозі нашому. You'd better do physical exercises. You'd better do. Після better не використовується to. Тобі краще було б виконувати якісь фізичні вправи. You shouldn't stay up so late. Тобі не варто затягувати ввечері з переглядом телебачення, наприклад. Тобто треба раніше лягати,
спати перед тим, як йдеш до школи. So, what about your opinion? Should you eat something before classes? Should you go to bed early? Think about these questions. Task 10, page 51-52. Do the quiz and find out how healthy you are. Пройди цей тест і зрозумій, наскільки ти здоровий. Quiz, food and health, їжа та здоров'я. How many portions of fruit and vegetables should you eat every day? Скільки порцій фруктів та овочів тобі варто їсти кожного дня? 2, 3, 4, 5 or more. Vitamin A helps us to see at night. Вітамін А допомагає нам бачити вночі. Which of these gives us a lot of vitamin A? Що з цих фруктів або овочів, продуктів дає нам вітамін А? Carrots, морква, potatoes, картопля, oranges, апельсини, bread, хліб. Третє питання. Vitamin D is good for our skin. Вітамін D гарний для нашої шкіри. Which of these gives us a lot of vitamin D? У чому він є? В яких продуктах? Bread, хліб, carrots, морква, eggs, яйця, oranges, апельсини. Which of these contains the most fat? У чому є найбільше жиру? 50 grams of hard cheese, 50 грамів твердого сиру, 50 grams of chocolate, 50 грамів шоколаду, 50 grams of chips, 50 грамів чіпсів або 50 grams of peanuts, 50 грамів peanuts. Арахісу. П'яте. How often should we exercise? Як часто ми маємо виконувати фізичні вправи? At least 20 minutes once a week. Раз на тиждень 20 хвилин. 20 хвилин двічі на тиждень або 20 хвилин тричі на тиждень. Шосте. Which activity burns up the most energy per minute? Яке заняття спалює найбільше енергії за хвилину? Swimming – плавання, футбол або walking quickly – швидка. Okay, give yourself 2 points for each correct answer. Дай собі 2 поінти, 2 бали за кожну правильну відповідь. Правильні відповіді були ось тут у нас, upside down, вони перевернуті. Але ж ти перевіряв свої знання. Якщо ти набрав 12-14 балів, congratulations. You're an expert. Ти експерт. Наші вітання. From 7 to 11, good, very good. Добре, дуже добре. 0 to 6, you should learn more about diet and health. Тобі варто вчити більше про дієту, навіть не про дієту, а про стиль харчування та здоров'я. Вправа 11. Read the sentences below and decide if you agree or disagree. Прочитай речення і виріши, чи ти погоджуєшся з цією думкою чи ні. Discuss with your partner. Okay, just think of some examples to illustrate your opinion. Подумайте про деякі ще приклади, аби проілюструвати вашу думку. Teenagers eat too little fruit and vegetables. Підлітки їдять занадто мало фруктів та овочів. Yes, that's true. So, I think they eat too much junk food. They eat too many unhealthy snacks. True. Yes, they do. They like chips. They like different hamburgers, pizzas, and so on. Parents are to blame them when children eat too much fast food. Батьки винні, коли діти їдять багато фастфуду. Yes, sometimes yes. A lot of children eat their dinner and watch TV at the same time. Багато людей їдять вечерюють, наприклад, дивляться телевізор. Yes, I agree with this statement. A lot of young people eat only some food, not all. Багато молодих людей їдять лише якусь їжу, але не всю. Yes, I agree with this statement as well. Some young people are vegetarians at all. Some people like some just junk food. Not many people sit down together and eat as a family. Небагато людей сідають разом і їдять як родина. Yes, that's true, of course. Sometimes parents, grandparents or children have different schedule. Cooking could be one of the school subjects. Приготування їжі має стати одним із шкільних предметів. Yes, maybe. I agree with this statement. Exercise 12. Work in pairs. Think about healthy lifestyle. Подумайте про здоровий спосіб життя. Note the points that are important to live a healthy and happy long life. Напишіть думки свої, як можна прожити довге здорове життя.
Зробіть список. The rules of healthy lifestyle and present it in class. Ну, ми ж цей список робили на минулому уроці, тому кому потрібно, перейдіть на попереднє наше відео. Там я давала деякі приклади. The rules of healthy lifestyle. Do you know, чи знаєш ти? Wildlife and adventure holidays are very popular in Britain. Дика природа і пригодницькі канікули популярні у Великобританії. You can camp, ski, go on boats and climb mountains. Ти можеш кемпінгувати, кемпінгом ходити, скі, кататися на лижах, кататися на човнах і, звичайно, ходити у гори. There are other types of holidays too, але ще й інші види таких канікул. Theme parks, like Disneyland, are very popular. Тематичні парки, такі як Disneyland, популярні. Every year, 2 million people visit Elton Towers, a theme park in England. Кожного року 2 мільйони людей відвідують Elton Towers, тематичний парк в Англії. It has got 125 rides. На ньому 125 атракціонів. Саме rides – американських гірок. Різні види знущання. Exercise 13. You have decided to start a company offering a new type of adventure holiday. Ви вирішили започаткувати компанію, яка пропонує новий тип пригодницьких канікул. Design a brochure advertising your type of adventure holiday. Завдання, звичайно, творче. Step 1. Think and discuss and list some of the possibilities. Подумайте, обсудіть, а потім напишіть деякі можливості. Are there any mountains to climb? Чи є там гори? Are there any caves to explore? Чи є там, можливо, якісь печери, які можна відвідати? Where can you use skis or skateboards, roller skates, and etc.? Можливо, ви там будете використовувати лижі, скейти, роликові ковзани. Use your imagination and brainstorm the ideas for different activities that are exciting and somewhat risky. Використовуй свою уяву і розвивай ідеї. Step 2. Think about the contents of your brochure. Подумайте про зміст своєї брошури. Include photos or pictures for the activities you plan. Використовуйте фото або малюнки ваших занять, які ви плануєте там. Step 3. Design the brochure and present it in class. Створіть цю брошуру та презентуйте її у класі. Okay, that's all for today. It was Look Back. Сьогодні ми повторили з вами повністю граматичний лексичний матеріал першої теми. Thank you for your attention. So, if you like this video, subscribe to our channel. Follow us. That's all for today. See you next time. Bye.